Vâng, thân mến chào toàn thể quý khán giả của Vietface Television. Hôm nay chương trình đặc biệt chúng tôi phỏng vấn bà Dân Biểu Liên bang Michelle Steele từ Congressional District 45, tức là đại diện cho Little Saigon. Chúng ta đặc biệt những thành phố chung quanh Nam California, quận Cam. Welcome to our show today, Congresswoman. Thank you very much for inviting me today. Yeah, I know you're very busy out campaigning. You're casual because you're walking the precinct and you're getting a lot of direct voter contact. Actually, I've been walking this morning in Fountain Valley. That's why I'm wearing this outfit that, we've been knocking on the doors. And it's such an exciting thing, you can meet your own constituents and you can hear about, what's the most important issues. I had a great time. Thưa quý vị, bà Dân Biểu Michelle Steele đang sáng hôm nay đi khắp các vùng bà đại diện, kể cả thành phố Fountain Valley, nơi cũng rất là đông người gốc Việt chúng ta, và bà đi tiếp cận với những người cử tri của chúng ta. Thì what have you heard from the people that you've met? What are their concerns? You know what, mostly it's all same. It's not just Vietnamese community. I met a lot of Vietnamese too, but you know what, it's all same. Inflation and gas prices, crime, border security, and immigration. So, illegal immigration we're talking about. So, it's always same that, what, people are very much concerned. I concern about, I go to market and grocery price is really high. Of course, I'm concerned. Everybody's concerned. It's just one of us. And, I am one of you. And then we all work together and we really have to lower the inflation because it's a hidden taxes, Right. Thank you, Michelle. Bà Dân Biểu Liên bang Michelle Steele, khi bà tiếp cận với các cử tri đồng hương chúng ta trong vùng thì bà nói rằng cộng đồng chúng ta giống nhau lắm, gốc người gì, sắc dân người gì, vấn đề cũng quan tâm giống như nhau, tức là về vấn đề tội ác, quan tâm về vấn đề kinh tế, về lạm phát này, gia tăng này, giá xăng dầu, giá thực phẩm nè, tất cả đời sống nó khó khăn hơn nè, và ai cũng muốn cái biên giới nó được an toàn hơn, tức là bảo vệ để không có di dân bất hợp pháp, nó ảnh hưởng đến nền kinh tế rất là nhiều. Thì đó là những cái điều bà được nghe thấy. So, what are your policies? Is it in line with President Donald Trump? What his vision for his next 4 years would be? We already know that under him, under his administration, economy was really good and poverty was really went down. And we saw that, their income went up. And last 3.5 years under Biden and Kamala, that we've been suffering double-digit inflations, gas prices, you see crime, and, it's just so different. Just most important part is next year, 2017, Trump tax reform, that he lowered the corporation tax from 35 to 21. That's for, Democrats were just accusing him. It's only for the rich people. That's not really true. How about small business owners, 199A, you can go through 20% for qualified businesses that, you can go through your income taxes 20% through, your businesses for small business owners. How about low-income families? Standard deduction went up doubled, and that's mostly expiring next year. So I'm on Ways and Means Committee, and I'm on one of the tax It's one of the most important committees. It is. So you know what? We really have to keep that 2017 tax reform. Yeah, let me get that in translation because that's so important. Thưa quý vị, năm 2017 đó, Tổng thống Donald Trump đó đã cắt giảm thuế không phải chỉ cho những cái đại công ty corporate tax cut từ 35 đến 21%, nhưng mà nó giúp rất là nhiều những tiểu thương nữa, những businesses cũng được cắt giảm xuống tới 20% thuế. Thay vì quá cao thì chúng ta không thể thuê mướn người được, không kích thích kinh tế được. Và cái thuế tax cut mà Tổng thống Trump đã giúp cho người dân Hoa Kỳ có được đó, bây giờ đến năm tới 2025 nó sẽ đáo hết hạn, phải trở lại để biểu quyết, mà nếu không có đa số những người trong Quốc hội để biểu quyết với Tổng thống Trump thì cái tax cut đó nó sẽ mất đi và tất cả mọi thuế nó tăng lên lại. Đó là cái mục đích của bên đảng Dân Chủ. Họ muốn thêm thuế và làm gánh nặng thêm vấn đề kinh tế cho người dân, thì chúng ta chắc chắn là không có muốn như vậy. So you hope to remain in Congress with your colleagues and hopefully work with the Speaker of the House, Mike Johnson, to maintain that majority to pass these
tax cuts and these other policies that's very important. Can you speak more to the policies? You know what? There are a lot of different policies that, we really have to go through. But the first thing is the tax policy. So Mike Johnson knows that how important this district is. So he came out actually 2 nights ago. So actually he stayed here for 2 days, and we had a big press conference in Vietnamese American community. And he knows that how important Vietnamese American community is. And Vietnamese American community is the most patriotic community. So they all know. So we really have to work together. But it's not just tax reform. There are a lot of different issues. Medical doctors, Medicare payment was cut, about like a 0.7%. And then how they're going to practice, right? So if you keep cutting it, so that we really have to work on it. Gas prices. We have to have it energy efficient in this country. That's what we've been working on it. How about these wars? You remember that under Obama, Russia took Crimea and took over. Now that under Biden, that they attacked Ukraine, Iran, Hamas actually attacked Israel. Now China is watching it. Under really weak administration like, Kamala Harris and Biden, you see that wars happen in the world. When Trump comes in, that's never going to happen. So we really have to have strong defense, and we really have to work together. I have to get reelected. We need a couple more seats from Senate and presidents. Then you know what? We're going to really work hard on everything that it's going to be much better for our constituents. Thank you, Michelle. Bà dân biểu liên bang Michelle Steele nói với quý vị rằng những cái viễn tưởng cho một cái chế độ của Tổng thống Donald Trump quay lại lần nhì đó, Second Administration, nó có rất là nhiều công việc cần phải làm. Về thuế má, chúng tôi đã nói rồi là phải được cắt giảm hơn nữa, và những cái ngân sách đó, của quốc gia phải được bảo vệ. Thì bà là một trong những thành viên của Ways and Means Committee. Quý vị biết Ways and Means nó quan trọng lắm. Cái ủy ban đó nó lo về tài chánh và ngân sách của quốc gia. Thì như vậy những cái số tiền mà được chi viện xuống đó thì nó giúp cho kinh tế chúng ta. Quý vị thấy tiền xăng nè, ở California là thuế xăng là cao nhất, rồi thực phẩm cũng lên giá nè, rồi những cái đời sống về mua nhà, mua đất, đầu tư rồi, và ảnh hưởng tới cả những chương trình Medicare. Quý vị, Medicare là khi mà cắt cái tiền Medicare cho bác sĩ á, tức là bác sĩ được trả ít hơn á, thì họ sẽ phục vụ ít hơn và người dân sẽ không được hưởng những cái quyền lợi như đáng phải có. Thì vấn đề Medicare cũng cần phải được bảo vệ. Đồng thời quý vị thấy dưới thời Tổng thống Obama thì Nga đó họ lấy cái đảo Crimea, rồi dưới thời Biden thì Nga đã tấn công và chiến tranh với Ukraine, rồi ở Trung Đông, Hamas, và những cái việc mà đáng lẽ không phải có dưới một chế độ mà tổng thống mạnh mẽ hơn như Tổng thống Trump quay lại, thì chúng ta sẽ thấy ít chiến tranh hơn. Và nếu chiến tranh đó nó được ngăn chặn thì chúng ta không có bị thao túng những đồng tiền lớn. Thành ra tất cả chúng ta đều có rất là nhiều những quan tâm giống như nhau và cần phải làm việc chung. So we know that you represent several different cities. It's a big district. Can you name some of the cities? You know what? I have 3 cities in LA County: Cerritos, Hawaiian Garden, and Artesia. And then from there in Orange County, I have Fullerton, half of Fullerton. I have Brea, and I have Garden Grove, I have Buena Park, and of course I have Westminster, the whole city, and then Fountain Valley, and Rossmore, Placentia. Oh my God, if I miss something that they're gonna get really upset, Cypress, Los Alamitos, and La Palma, and Rossmore. And these are beautiful cities, and these are hard-working people's cities. Yes, working families. Yes, middle class. mostly. Thưa quý vị, bà đại diện ở trước 3 thành phố ở bên cái quận LA County, và riêng ở Orange County chúng ta rất nhiều thành phố. Bạn cũng nêu danh, quý vị nghe nhớ là đó là những thành phố cũng có người Việt chúng ta hết. Nhưng mà những thành phố đông người Việt gọi là Little Saigon chúng ta như là Westminster, Garden Grove, Fountain Valley, một phần của Fullerton. Thì những đó thành phố là đông người gốc Việt chúng ta lắm, và bà ấy đã phục vụ nhiều năm và sẽ tiếp tục mang lại những phúc lợi cho cộng đồng chúng ta. So obviously we are very concerned about
getting the benefits and programs. You being on the Ways and Means Committee, what can people look forward to as far as benefits and programs and budgeting, fundings, and awards for our community? You know what? We call community project funding. So what you can do is you can bring your own taxpayers' money. You paid a lot of taxes. I know Vietnamese community, all these business owners paid so much taxes, not just for the state. Let's just set aside the state because our tax is so high. But on the top of it, you have to pay federal taxes. That money is gonna coming back. So I brought actually for the Westminster police for, the Safety, police program, public safety. right. And then, I brought for Fountain Valley for those park that, was built for, it's not just like a regular kids can, but some of kids that they can come with a wheelchair and other, kids can come in. So it's a just beautiful park. And then next year, actually, I brought more money for all these. I brought all 15 cities because that's our taxpayers' money. So I brought $5 million for Fountain Valley for new. They can start the new fire stations, and because it's been very, very old. So I do a lot of public safety work. I understand that my city is much more than anybody in Washington, D.C. bureaucrats, how they know what we need, right? So we work with our city managers, city mayors, and then we sit down, we talk about what's the most important issues, and I bring those money back. So 2 years ago, I think I brought $25.5 million. This year, I think I brought more than $27 million back to my district. So I really have to be there. Somebody who understands my cities, that I can bring those taxpayers' money back. Thank you, Michelle. Và Michelle Steele, dân biểu liên bang của chúng ta được 2 nhiệm kỳ, tức là 4 năm rồi đó, rất là quan tâm cái cộng đồng chúng ta. Quý vị biết là tiểu thương mại và cần rất là nhiều những cái sự tài trợ của cấp liên bang. Tiểu bang thì có chương trình của tiểu bang thì bà lo cái ngân sách của liên bang. Thì quý vị đó là tiền thuế của quý vị đóng thuế liên bang đó, thì cái tiền đó nó phải trở lại với cộng đồng chúng ta dưới nhiều hình thức, và người dân biểu liên bang là phải tranh đấu đem về. Năm 2022 đó, bà đem về được 22 triệu cho cộng đồng chúng ta. Năm 2024 á, bà đem được 27 triệu cho 15 thành phố. Đại đa số những thành phố lớn là người gốc Việt mà quý vị. Và bà sử dụng cho những vấn đề cảnh sát, an ninh nè, rồi cho sở cứu hỏa, đang tân trang và xây lại một cái cơ sở cho sở cứu hỏa, và những số tiền về những cái công viên, Parks and Recreation là nơi chẳng hạn như Mount Square Park, là những nơi mà quý vị thấy phát triển được cho con em mình có những cái cơ sở để sinh hoạt. Và quý vị biết rằng mình tới những sinh hoạt các công viên đó phải có tiền của liên bang rót xuống thì chúng ta mới phát triển thêm được nữa. So in the next 2 or 4 years, what can we look forward to you? Let's say Speaker of the House Mike Johnson retains his seat with your help, and President Trump comes back for a second term. What can we look forward to as far as next year and the years after that you can bring home the money for our communities? You know what? We are talking about that already. So all the city managers and we are gathering together. So every city is actually asking us, they brought us to like about 10 to 15 different projects. Then we choose from there, and then we just go number 1 or 2 out there pushing it. So we're gonna bring more, and I hope I'm gonna bring more because we need more than ever in our district. Since California administration, that our governor is now really doing a good job. Right. So we really have to do that. But at the same time, our communities, we have 39% of my district are Asian Americans, and then we are very hardworking families, and these people need something different. So we really have to bring out here that what's really good for that Asian American, not just Asian Americans, but you know what? I represent 45th Congressional District. And out of that, actually 39% Asians, Vietnamese is the Vietnamese American is the biggest community, and I represent the most Vietnamese outside of Vietnam. Excellent, excellent. Bà Michelle Steele đó, bà đang cố gắng làm việc với các tổng quản trị các thành phố nè, thị trưởng nè, hội đồng thành phố, và những cái thành phố mà bà đại diện 15 thành phố đó thì đại đa số là những người gốc Việt, chúng ta lên tới
30 mấy %, là Asian là 39%, mà trong đó là Việt Nam mình là đông nhất. Và những thị trưởng của mình, tổng quản trị, họ phải đưa ra trình bày là những cái project nào họ cần tài trợ, cần sự giúp đỡ, rồi mình mới chọn lại 5-3 cái cao nhất mà cần thiết phải quan tâm đó, thì rồi bà mới là hỗ trợ để mà chúng ta có tiền liên bang để mà thực hiện những cái chương trình đó, thì sẽ tiếp tục vận động để đem tiền về. Sometimes you get criticism that you don't always are able to service some of your constituents when they come. Is it because they come to the wrong channel, or they not get why are they not getting the assistance in some cases? You know what? I have Vietnamese American advisory board, and then everybody comes straight to me. A lot of people have my personal cell number, personal email address. I think they're going to wrong channel, because when they come to my office directly, we are serving IRS, Social Security, veterans benefits, you name it, that any federal issues, visa, and then we try to bring, of course, human rights violations, and we try to, actually save few of them from Vietnam or Thailand, Vietnamese people. So we work on it. So if you come to our office, yes, we work together and we always connect. I have a Vietnamese speaking, staff all the times. So just come to our office, not go around with different channels. Thank you for that. Thưa quý vị, có khi là bà Michelle Steele bị trách là bà không có đáp ứng những cái yêu cầu của chúng ta, vì có khi là chúng ta không đến đúng văn phòng, không có làm việc với nhân viên của bà, những người gốc Việt đó mới tiếp giúp cho quý vị về vấn đề bảo hiểm sức khỏe, về những vấn đề veteran benefit, những vấn đề gì mà liên quan tới liên bang đó, họ đều giúp được cho quý vị hết. Thì có khi mà chúng ta chưa đến đúng văn phòng mà làm việc đúng theo cái quy trình mà cần phải có, cho nên có khi chưa được tiếp. Bà ấy rất là dễ để mà quý vị liên lạc, kể cả cell phone của bà, các nhân viên đó có hết, và thường trực bà có nhân viên Việt Nam và văn phòng trong Little Saigon chúng ta. Thành ra quý vị cứ tiếp tục để mà đến với văn phòng bà Michelle Steele, bà sẽ giúp cho hỗ trợ cho quý vị. And so some people think that you're not Vietnamese enough because you don't have a Vietnamese last name, and they don't understand everything that you do for them. Can you explain to you the difference between you and your opponent? You know what? I think I am more Vietnamese than my opponent. My opponent might have Vietnamese name, but you know what? I understand Vietnamese community. And I've been working with Vietnamese American community for last more than 30 years. I got more endorsement from all of the elected Vietnamese, office holders. And I've been working with them. And I think I'm more Vietnamese, and I've been adopted. I adopted Vietnamese American community. We always work together. I always wear our dye out there, and then I'm always in every functions as much as I can. And you know what? We are all friends, and I've been loved by Vietnamese American community, and I love Vietnamese American community. So how my opponent can understand that what kind of relationship we have, right? Absolutely. And I'm one of the electeds that support and endorse you. Not just this time, but the last 2 election cycle, and in the future also. Yes, you are indeed one of us. Bà ấy là một người của chúng ta, đã được cộng đồng chúng ta yêu mến, và bà yêu thương cộng đồng chúng ta từ nhiều năm rồi, phục vụ rất là đàng hoàng, và đa số những các dân cử gốc Việt đã tín nhiệm bà, kể cả ở Châu Lộc Bình và luật sư Peter Nguyễn chúng tôi đều có những cái chương trình với bà ấy thường trực trong cộng đồng Little Saigon. Actually hôm nay cũng có một cái chương trình. So you actually got some recognition for your work with human rights in Vietnam, the HR resolution that was passed a couple of years ago, or in 2023, which you introduced. Can you speak to that? You know what? That flag is a freedom flag, for Vietnamese Americans. So I want to recognize that as our flag for Vietnamese, for the Vietnamese. So that's why I introduced that. That's actually in the committee right now. And I know that that's going to go through, and we are collecting more signatures and sponsors, and it's going to happen because that symbolizes that Vietnamese Americans for freedom. Vâng, và bà đại diện cho chúng ta ở House Resolution 560 to recognize the Vietnamese heritage and freedom flag as the official symbol of the Vietnamese American community in the U.S. You stand under our flag, the Vietnamese yellow flag with 3 stripes, and you love it, embrace it,
and you're one of us, so there's no reason why you can't represent us and everyone else in the district also. Yeah, thank you so much. We all work together. And you know what? I want Vietnamese American community to prosper because they deserve it, because they came to this country for freedom. My parents did the same thing from North Korea, from communism. And we understand what communism means. So you know what? We all enjoy our freedom here and we're going to prosper. And I want Vietnamese American community, they've been prosperous, but they can do more and we can do better. Thank you quý vị, bà đại diện cho cộng đồng chúng ta, và vì bà thương yêu cộng đồng chúng ta và biết rằng chúng ta cần những cái sự đấu tranh như thế nào. Bà cũng từ một gia đình tị nạn cộng sản, từ Bắc Hàn, Bắc Triều Tiên di dân vào Nam Triều Tiên, và bà sinh trưởng lớn lên ở trong miền Nam rồi qua Mỹ. Bà đại diện chúng ta cũng 20 mấy 30 năm rồi. So we appreciate that you serve us, our community. And we hope that you will keep fighting for us. Fight. And Fight. we're going to take it all the way to Washington, D.C. and hopefully with Trump in the White House again. And with Mike Johnson as our speaker, who came down and supported you the other day. We will have a bigger impact on the national agenda and positively affect everyone, including right here at home. Thank you so much for inviting me today, Joe. Vâng, cảm ơn quý vị. Bà Michelle Steele tuy rằng không có cái họ người Việt, nhưng mà bà còn Việt Nam hơn cả đối thủ của bà ấy. Thành ra tôi cũng là một chứng nhân cho bà làm việc rất là tốt trong nhiều năm qua. Và mong quý vị sẽ ủng hộ bà Michelle Steele cho Dân Biểu Liên bang đi hạt 45 lần này và những lần tới nữa. Chúng ta rất là cần thiết có một người thâm niên, kinh nghiệm, đầy đủ những tài năng, đạo đức để lãnh đạo cho chúng ta. Và không những chỉ riêng cộng đồng người gốc Việt mà còn đại diện rất là nhiều cộng đồng các Á Châu cũng như là Hispanic, da trắng, da đen đều nằm trong địa hạt 15 thành phố. Cho nên chúng ta không có thể kỳ thị hay phân biệt chủng tộc khi chúng ta ủng hộ một người dân cử để làm việc cho chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị. We wish you the best of luck and see you out there in the campaign trail. I am doing it and we're gonna win. Thank you. Best of luck to everybody. So we'll see you again next time. In the meantime, be out there and shake hands, take names. And I hear you have a lot of Democrats and independents voting for you too. Is that correct? Oh yeah, you know what? I walked this morning, one house has 5 Democrats inside, and you know what? They were so happy to see me. So they, you know, yeah, I have a lot of Democrats. Chúng ta cũng không phân biệt chủng tộc hay là bên đảng phái nào. Có rất là nhiều người ghi danh theo đảng Dân Chủ hay là độc lập vẫn bỏ phiếu cho bà Michelle Steele, giống như tôi. Nên là tôi mời gọi quý vị, chúng ta đừng có phân biệt chủng tộc hay kỳ thị nhau, mà phải để cho những người khác sắc tộc với chúng ta vẫn đại diện rất là tốt. Cũng như là tôi tranh cử thì cũng rất là nhiều sắc dân, nhiều cộng đồng ủng hộ tôi, và các dân cử gốc Việt khác đa số là ủng hộ bà Michelle Steele for Congress 2024. Xin cảm ơn quý vị. Kính chào. Thank you. Come on.